Коллеги, Let's start. дорогие друзья, добрый день. Dear colleagues, И еще раз с праздником dear TRIZ. friends, И good меня зовут afternoon. Ли Хуang, и And I'd like to congratulate из you Китая. on the TRIZ Day once again. My name is Liu Han. I represent И China. I'm from China. моя тема доклада — это эволюционные линии пространства развития My today's систем. topic is evolutionary lines and spaces of И systems development. перед моим выступлением хочу сначала поблагодарить Михаила Семеновича, Before I start, потому что без I'd like его to основы теории thank и Mikhail поддержки, Semyonovich, because without his я бы theories этот and доклад without his не support, может совершиться. it would be И рекомендую difficult for me to prepare почитать this эти presentation. статьи и доклад. And I'd Это like to статьи advise you to Рубина, study the и тоже он тоже как articles с created, Александром written by Mikhail Rubin. Трандино вместе Mikhail выступили Rubin, like на Alexander Trandin, конференции together with Alexander, 22 года. they По теме delivered законы развития their функциональных speeches at the conference целевых in систем, 2022, ну, в dedicated области бизнеса. to the laws of development of functional target Ну, systems in business. немножко такой идеи можно считать, что моя работа — это продолжение по A few направлению words about my work. закона My work builds развития on those areas функциональных that were целевых laid систем. down in Ну, это the продолжение process of developing functional этих target работ systems. и статьи и So I am building доклада. on these activities. И это Again, содержание I am building on моего these доклада. articles and Я research хотел work. рассказать по пунктам. This is the Первые content of my today's два presentation. пункта I would — like это to коротко list all the points I познакомиться, have here. что The такое first 2 points функциональная are the brief целевые description, системы. the brief И background about с functional третьего на target пятый systems, пункт what functional target буду systems с mean, what they are. примером And then from представить, points 3 to как 5, I will применить show линии you в a number of области examples. пространства I развития will систем на tell you how we практике can use в those области lines, planes, and электроники. spaces of Но system development, how we точно can это implement them in practice in микросхеме. the electronics field. We will look at the example of a И circuit board. функциональная целевая система — это система A functional сформулированная target system для выполнения is a system комплекса formed полезных to perform функций и a set достижения of useful целей в functions соответствии and с to achieve требованиями goals in надсистем accordance и with the принципом requirements действия данной of super системы. systems and the operating principle of this system. В своей статье «Законное развитие. Принцип системного названия» Михаил In the Рубин article on подробно laws объяснил, of principles, Mikhail системы, Rubin что detailed системы не the обязательно имеют функции meaning of или those цель. systems, that Лишь systems некоторые системы do not always обладают как have a function функциями, or a так и target. целями. Only some systems do Исследование, have both functions представленное and в targets. данном отчете, ограничено системами с The research, функциональными which is целями. part of this report, К этой is a области functional target относятся system which is formed on the basis of биологические self-organization, системы, natural or технические системы, artificial selection, социальные, or as a result экономические, of purposeful научные. actions of one of the И, super конечно, systems. более Functional target важное — это systems include технические biological, technical, social, economic, системы. scientific, and other systems. Technical systems are a major part of Закон these развития systems. функциональной целевой системы — это объективный закон, в котором описано устойчивое направление эволюции функциональной целевой системы, that describes the stable trend повышение for ее evolution of functional target конкурентоспособности на уровне system, системного ensuring филокенте. increase in its Линия competitive развития capacity функциональных целевых at the level систем of systemic формируется на основе phylogenesis. ЗРФЦС и The laws разработают of методики development анализа of functional target функционально-целевых систем system и прогнозирования их and the развития. methods of analysis И are developed очень важно
And что it's схема important очень важна, и that это иерархия the комплекса. Эта schema, система построена the на hierarchy of поверхносте the complex of this закона system стремления к is идеальности. based of the unity of эта the laws схема of иллюстрирует ideality. структуру всех And this законов. scheme А видно, что все законы illustrates направлены the на structure of повышение all идеальности. laws. And В it's процессе obvious достижения that идеальности all laws системы должны aimed at развиваться не achieving только ее ideality. внутренние элементы и структуры, So но we are и developing ее not взаимодействие с высшей only internal средой structure должно elements, but подчиняться interaction определенным принципам. higher В ходе with этого the процесса environment развития системы to будет obey постоянно certain продолжать и principles. решать противоречия в And конечном this итоге evolution повышение свою continues идеальность. and will resolve contradictions to increase А здесь its более ideality. детальная схема, на ней подробно And here описываются I give конкретные more эволюционные этапы, details управляющие развитием describing структуры системы particular и ее evolution взаимодействием stages с and внешней development of средой. the system structure Важно and отметить, что interaction with the законы — это environment. Important to общее note описание that и laws, общение принципов, general не description определяющие, and как система должна interaction and communication of principles, развиваться. not determining Линия the way of развития development of дополнительно this system. конкретизируют законы And и наследуют принципы additionally, законов, lines they provide стремясь concrete к повышению picture идеальности и используя разрешение striving противоречия в to качестве achieve движущей силы развития ideality, системы. using the resolution of Они описывают contradictions as тенденции a moving force развития for систем the в system соответствии development, с describing конкретным законом. the system development in accordance with А в certain настоящее laws. время количество линий увеличивалось до Currently, 10 примерно. the В этой number работе of я lines is использовал 10, 10 линий. and Что они I'm using показывают, in my work 10 это lines. показывает, что это They более show полное описание общей that тенденции и этапы развития систем функциональных it's a целей. complete description of development of functional target И systems. теперь посмотрим, как переходить от цели And до let's take a функции look системы. at how we Этой go схеме over имеет from 5 пунктов. Сверху это цель, the а function. снизу, There are 5 в самом низу elements это here: функциональная goal система, функция at системы. the top and the Прямо functions описать of the system цели at the bottom. системы, прямо описать To цель directly системы describe нельзя. the Обязательно goals of the через эти system шаги. is impossible. В статье You Михаила need Рубина to use написан такой these пример stages о for that. системе рыбы Rubin's с article gives an example нерестовыми of the миграциями. system. Определенное время He рыбы, provides an киты example и of a карпуши fish with spawning огромными during the стаями spawning в season. десятки и сотни тысяч собой входят The в fish is pink Тихого salmон океана в in large numbers устья рек и from the движутся Pacific по ним вверх Ocean to на the сотнях, даже river тысячи estuaries километров. and moving Описать такую систему up the через rivers, формировку главной полезной covering функции thousands будет of kilometers. невозможно.
Это So to describe можно it сделать только через would be комплекс impossible. цель, программы, It's их выполнение, only принцип, possible to действия use the complex goal и and функции programs систем. or the principle of action and Саймон, the functions of the system. еще такой пример можно из жизни можно Another example посмотреть of эту схему, выяснить эту real схему. everyday life. Ну, например, этот человек хочет как You can study быстро this заливать кофе. scheme. Но это цель. If Из-за you этой want цели, to make конечно, brew мы не можем coffee как выделить какую quickly, полезную функцию, а какая of course, система we выполняется. cannot single out А a если useful используем function. эту схему по пунктам, по But шагам if определить, we то можно как use this выяснить, schema step by какая step, функция выполняется и and we can find какую out функцию мы будем как the усовершать, function совершать и and улучшать. which Допустим, function we are первый going пункт, to как perform and назвать это, which function we're going to improve. For instance, the first stage, это программа how to call достижения. it? Ну, конечно, это сначала надо It's a program измерить of это achievement. кофейные зерна, а потом So второй шаг first, надо you need нагреть to воду, grind coffee а beans, третий шаг это заливать and кофе. the next stage heat Из-за water, этой and программы then you need to мы pour можем как water. из That will be каждого stage шага, 3. из каждого шага принцип, выделить Each принцип step of действия. this program Ну, допустим, возьмем нагреть helps воду. us single Как, out каким the образом, principle of какой action. For принцип instance, heating нагреть? water. Тоже можно How to do it? выделить, What principle определить is несколько here принцип. at the Еще раз base? возьмем, здесь, допустим, возьмем And once again, электрического for instance, нагревания if we are воды. using electricity Ну, for тогда надо water еще heating, ответить на такой вопрос. А какую функцию выполнения? then you need to answer Но another здесь question, надо the выполнить function такие to функции, perform как it. What is the подключение к function? источнику питания, Here we have such нагревание functions as воды и connection заполнение to водой, ну, power как в source, смысле, как чайник, heating чтобы water, and вода никто pouring не water in the течет. А только coffee после pot. этого мы можем как определить какую-то And only функциональную afterwards систему. we Это как can нагреватели, это составы find out этой the системы, functional как system нагреватели, корпус, проводка, and the heater провода in this system, и, может быть, еще опора wiring, and нагревателя. perhaps Именно только some в этом support of the моменте мы heater. можем исследовать, как And развивается at this система, point, we как can улучшать investigate взаимодействие how the между system is evolves, элементами is системы. developed, how to improve interaction between the А system дальше elements. мы будем с And этого уровня further, рассмотреть, from как the next развивается level, система, we как are going to развиваются consider элементы системы. how the system Это develops на and этом слайде the system elements develop. представлена модель линии развития This систем. site Без, мы так features считаем, что без elements of этой the system development. модели система We не think может как that развиваться по without закону, this можно model, так сказать. the Модели development of the system is impossible in accordance with the линии law. развития Models можно как for создать, and lines of составить development несколько пунктов. Ну, эти пункты can be обязательно присутствуют. we can have several Первое – это points, к каким elements. законам They относится are линия a развития. must
А какие противоречия требования Number one, what laws does the line разрешает, of development refer к to? какому And ЕГАР then what приближает и какие contradictions, шаги conflicting изменения requirements does системы it resolve? And to which предусматривает. IFR Ну, does it lead? And желательно не менее 3 what шагов steps of приближения к changes in the ЕГАР. system does it envisage? There might be at И least теперь 3 steps to IFR. рассматриваем, например, And now это как развитие микросхемы, we are микросхема, considering, как линия for example, описывает их the развитие. development of the Но сначала надо microcircuit выделить, system, how the определить line develops. противоречие. First, Ну, we тут описано need to противоречие define требования и conflicting идеальный requirements. конечный результат. So there is a Ну, description можно как and the ideal считать, что final result это is provided. So you идеальные can конечные результаты, consider электронные that the компоненты ideal сами final result минимизируют means electronic энергопотребление и components by тепловыделение, themselves сохраняя высокую производительность they без minimize усложнения energy конференции. consumption Но, and конечно, heat это dissipation идеальный конечный with high результат, performance in place но в описании уже without complication описано of the design. это противоречие And требованию, то есть we энергопотребление have и the description of тепловыделение и contradictions. The производительности. consumption Конечно, of это heat производительность надо повышаться, а and энергопотребление of course performance снижается. should be increased and А consumption если посмотрим reduced. по истории And if we развития take a look at микросхемы, the history of development сразу можно of как the microcircuit system, перечислить такие шаги we can по устранению противоречия. Но это enumerate для the примера это following довольно steps много, resolving the довольно много. contradictions. Мы It's an здесь example, только посмотрим quite a lot. миниатюризации, Here по we are этому going направлению to посмотрим. consider in miniaturization. Но в этой таблице перечислены несколько And основные this table ключевые технологии в процессе gives key миниатюризации микросхем technologies и идеальное описание in the этих course of технологий, то miniaturization есть of идеальности и ключевые microcircuit with технологии a с brief description of these момента key technologies разработки, and исхода their разработки ideality from the микросхемы. point of development, the timing, Но не буду the как time period for this development. читать по таблице. I'm not Схеме going to read всегда the whole так table. выглядит легче. This А если под модель, scheme and as usual scheme is simpler to comprehend. модель линии развития, Олег, прошу прощения, And 10 минут у вас осталось. regarding line of хорошо. development, Так, нам легче I apologize, you have так 10 minutes left. определить, какие шаги So it will be easier to define технологии which steps приближаются к technologies ЕГАРу. are И, approaching. но схема, это, конечно, это противоречие, требования. So Справа это the ЕГАР, scheme is a contradiction ключевые to requirements. технологии, которые написаны в I mean, таблице, вот IFR. представлены здесь, The промежуточные. technologies given пункты. in the table are И also present here.
And Конечно, это очень обширное. На практике of course, ничем не может это помочь нам, it's не very разработчикам. vast Поэтому and надо еще подробнее huge. посмотреть. In practice, cannot Из-за help этого надо us as сначала выделить developers. ключевые So шаги линии. you can В статье single out the key Михаила steps and Рубина lines. там все Mikhail очень подробно Rubin's написано, article все шаги, линии. Здесь я только одну describes all линию steps and lines, and покажу. here То есть это I пятая линия give only one на line, биполе свертывания. line И 5, противоречия ИКР для bipolar trimming решения, and contradiction для развития with the этой IFR линии все написано. for А the еще development of this system ключевые is шаги described, по этой линии всего and then key 8 steps, шагов. Вернем, если как 8 steps к for this примеру particular line 5. от MOSFET Going back to CMOS the example, развивается, вот эта технология MOSFET to развивается по этой линии, CMOS, по пятой линии. the development of this Если technology конкретно по пятому in accordance with шагу и line 5. по седьмому. А пятый шаг так объясняет. So I'm going to consider step 5 and 7. Пятый шаг Step так 5, и as it объясняет, is что explained, это объединяются системы и it антисистемы. says that anti-systems are Это как, integrated with systems. если как специалисты по этой области, ну, можно как сразу понятно. It's like, Потому well, что when тогда experts была in this такая area, система they PMOS и can NMOS. understand it. Управлять When эти we системы had надо PMOS тратить system побольше and энергии. PMOS, and PMOS и NMOS это как можно when считать, это you система и manage control антисистема. these systems, Если you need a lot of объединить их, energy. And when энергия you unite управления them, этих систем гораздо the уменьшалась. energy for Это значит, это management of these systems пятый шаг is объединение less. системы плюс So that's антисистема. step 5. Конечно, это Integration решение of systems and продолжается anti-systems. развивать, Well, развивается по certainly этой this линии. И resolution до is in the седьмого process шага of это development. развиваются связи между объединениями As системами. far as step И 7, connections получается or это bonds как between СМОС. integrated systems are in the process of development. Ну, конечно, такая микросхема, такая технология, очень сложная технология, Of course, this развивается не microcircuit, по одной the линии, technology for по development несколько. is sophisticated, Поэтому and there is not only one мы line, еще but рассмотрим, several, and система therefore развивается we линий will и плоскости и пространства. consider. То есть по одной линии, по So we две, need сразу по две линии и по planes and третьей, spaces тремя линии. Как совместно действуют with 3 lines технологии и jointly. совместно So these technologies are working дают together, решение. and these technologies Ну, provide здесь это a как схема solution working together. представляется, Here, this graph, this diagram, как развивается микросхема shows those по lines, planes, and структуре. spaces. То есть So it только shows структура как the development of a развивается. circuit board based on this Красные structure. So we
see how these Красной точкой это переход circuit от boards are линии developing. к So другой линии. you see those То есть red dots, сначала which по 8-й show the transfer from one line линия, to а another потом line. переходит So you на see 5-ю, а this затем 8th на line, and 3-ю, а then it затем goes так далее to the еще. 5th line, followed by the Олег, 3rd 4 line, минуты. followed by Ага, other lines. хорошо. Oleg, you have 4 minutes И left. по All right. производству, это по процессу производству, тоже On это по the production материалу, process, по a few материалу. words about production. А почему так? So Потому this is что related to this material. Now, this м, is working in such a way конструкция because there is this microchip микросхемы structure and manufacturing process. So не, we нельзя look at a structure посмотреть of a только design of a структуру circuit board, and микросхемы its design и does сразу not provide надо just to look through the посчитать, structure of a как circuit board. производится, This как использовать enables us новые to материалы calculate of the Поэтому possible production and how to use new materials for разработка further work. микросхемы That is why все время we надо need to посмотреть focus on design, and when не we design a circuit одной, board, не we по need to always pay одному attention to направлению, как система развивается, как several структура, areas но at сразу once. надо We need по to look at всем how the system develops посмотреть. И in то different есть directions. структура, We need to look at all the structures at производство the same и time. материалы и So this прочее. structure, this Эм, production, Но здесь это materials, как so we я will need просто to как take into account everything. представил вот эти схемы пересечения, это моменты пересечения These are этих these линий. diagrams of those intersections or cross sections, Тут intersections of these lines, which I'm showing here in this по slide. And here, фану these are the линию general lines of development of a объединились microcircuit system все when we have вот a эти one line ключевые which unite all решения. these key В стреле там написано, solutions. It integrates all these сколько key шагов, solutions in this field, сколько линий and you see how many пересели steps от are одного needed, how many решения lines are needed до for that конечного решения. when we work on Но a в solution конец from start to end. все вот эти решения, можно как объединяются в X-кривой. All these solutions come Но сразу together, видно, что and с we момента see that they all разработки form this S-curve. And микросхемы до here you сих see пор that from the moment of development можно of a определить circuit board на from this 3 time and going on S-кривые. until today, it is possible to ЛДТ, define FinFET these и three curves, нынешние и LDD, будущие ThinFat, технологии. and our За current время не буду curves, как the подробно present and рассказать вам. future of И this можно как technology. сделать такие I выводы, don't want что to give you a lot линии of details here because of the плоскопространства time. развития Also, a few систем conclusions I'd like to draw out of сначала the presentations of the полностью lines, planes, and соответствует spaces of system development, фундаментальному fully correspond принципу to the fundamental разрешения principle противоречий of и resolving продвижению к contradictions and moving идеализации. towards И idealization. система иллюстрирует историю These траектории lines развития illustrate технологических систем в виде схем. this storyline И for the важно, что development of такая technological схема systems in the form of a адекватно diagram. It is also демонстрирует important that this нелинейного diagram развития технологий. can adequately demonstrate the И такой non-linear development of нелинейный technologies. формат представляет более эффективно This non-linear format of стимулирует presentation is a инновационное more мышление effective и way to stimulate указывает innovative потенциальные thinking, направления and it развития в indicates будущем. potential directions for future А, development. И линии плоскости пространства развития систем согласуются Now, these lines, planes, с and концепцией spaces линии of развития system в development соответствии are с consistent with the concept S-кривой. of line of development in accordance with an S-curve И evolution. при продвижении к идеальному конечному результату As they move toward the технологические ideal системы end result, также следуют technological линию systems S also кривой. follow this И последнее, S-shaped line, S-curved line. интеграция анализа Last but not least, к integrating S-кривой
В линии S-curve analysis эм, into the lines, planes, and spaces of system плоскости development пространства развития систем provides a clear обеспечивает более illustration of четкую the innovative иллюстрацию thought инновационного process. Олег, мыслительного процесса. я прошу прощения, Всё, у нас да, я уже все мы закончил. выходим за график. Oleg, I'm Большое sorry, but спасибо your за time is up. доклад. В чате Ага. есть вопросы. You are behind the schedule. Пожалуйста, Thank you so найдите much for возможность your поучаствовать в presentation. We do have дискуссии. some questions in the Большое chat. спасибо. If you can Коллеги, participate.